God morgon allesammans och varmt välkomna till dagens Trade Talk webbinarie. Jag heter Teresa Ryberg och är chef för den internationella avdelningen på Stockholms handelskammare sedan den 1 september. Under dagens webbinarie kommer vi ta pulsen på den kinesiska marknaden med hjälp av den svensk-kinesiska handelskammaren och Business Sweden. Därefter kommer Majung, Senior Vice President på Volvo China, berätta om hur Volvo möter de möjligheter och utmaningar som finns på den kinesiska marknaden. Ni är jättevälkomna att ställa era frågor i chatten, så ser vi till att försöka svara på så många vi kan och hinner med efter presentationen. Vi på Stockholms handelskammare och den internationella avdelningen hjälper svenska företag med att ta ut sig på den internationella marknaden. Det innebär bland annat att vi utfärdar handelsdokument och genomför seminarier som detta, men även större event som tulldagen där vi pratar om global handel, det är vårt största event, global handel, tullfrågor och annat. Trade Talks är ett initiativ av både de svenska regionala handelskamrarna såväl som de svenska handelskamrarna utomlands, SI-nätverket, som är alla internationella svenska handelskammare som finns utspridda runt om i världen. Med hjälp av de svenska internationella handelskamrarna kan du som företagare få hjälp med etablering, nätverk och ta del av expertis kopplat till den specifika marknaden där handelskammaren är verksam. Innan vi går vidare till Daniela, Joakim och Majun vill jag passa på att informera om kommande datum för Trade Talks. Däremot har jag inte sliden framför mig så att, jag vet inte om den syns. Den syns. Så, tack. Då har vi då USA den 9 november och så har vi Finland den 7 december. Och som ni ser så är respektive värdar östsvenska och Norrbottens handelskammare värdar för dessa. Så att registrera dig hos den regionala handelskammaren för att delta. Och nu är det dags för oss att passa bollen vidare till Daniela Lingvanerus Kasmer på den svensk-kinesiska handelskammaren och Joakim Abelin och Frida Happaniemi, ni får säga om jag säger det här fel, på Business Sweden. Varsågoda. Tack så mycket. Tack. Ja. Välkomna. Tackar. Precis, då kanske vi kan börja. Jag Daniela Lingvanerus Kasmer. Jag är chef för Svenska handelskammaren i Kina, som är en endast handelskammare för hela landet. Vi har kontor både i Shanghai och i Peking. Och vi har i dagsläget runt 240 medlemmar över landet och arbetar som en information, nätverkande och facilitetsplattform för de medlemmar vi har här i Kina. Tack. Over to you, Joakim. Det börjar med dig. Jag döpte om dig precis. Ja, tack. Du får tillbaka den snart. Joakim Abelin, ansvarig för Business Sweden här ute i regionen. Vi kan nästan gå vidare till nästa slide så ser vi en intro både till handelskammaren och till Business Sweden. Perfekt. Nu hoppar vi tillbaks, men om vi går till slide 2. Perfekt. Business Sweden finns lite överallt i världen. 40 plus marknader ägs av svenska staten och svenska bolag genom Sveriges allmänna utrikeshandelsförening, det vill säga som är här och hjälper självklart svenska bolag ut i världen och även utländska bolag in i Sverige. Jobbar väldigt tätt tillsammans med handelskamrarna både på plats i Sverige men också ute i världen. Och nu ska vi fokusera lite på prickarna långt till höger på den här kartan, det vill säga den kinesiska marknaden som är temat för idag. Och utöver att vara regionsansvarig här ute så är jag också Sveriges handelssekreterare och sitter i Peking som vi kan se på bakgrunden. Alla vi tre här, Frida, jag och Daniela, sitter med en fin Peking-bakgrund. Det gör faktiskt Majun också.
här på plats. Så, låt oss hoppa direkt in i Kina. Klickar så här så kommer en ny slide. Fantastiskt. Och när man pratar om Kina och pratat om Kina i många år bland bolag, så har det handlat väldigt mycket om 3 stycken teman. Det är skalan på marknaden. Kina är väldigt stort och därför vill man ta sig in i den. Men det handlar också om hastigheten. Det går väldigt fort. Det är dels tillväxttakten, som vi kommer att prata lite mer om alldeles strax. Men också att implementering när man gör affärer ska gå väldigt fort i marknaden. Men sen så också något som man ibland glömmer är en väldigt klar ambitionsnivå för inte bara kinesiska bolag men kinesiska staten som sådan. Man har en väldigt klar plan och vi ska titta lite också på hur det påverkar svenska bolag. Här har vi en och samma plats och det är bara för att illustrera lite det skifte som vi ser Kina gå igenom relativt fort. Samma plats, det är inte 100 år emellan, det är bara några decennier emellan. Men från väldigt tuff industriell mark till väldigt modernt konsumtionssamhälle. Dock med partiets goda minne på toppen. Och det är väldigt mycket den transitionen vi ser. Ska man sätta några ord på den förflyttningen? Nästa slide så är 10 stycken områden, man kan säkerligen hitta många fler, men det här är 10 stycken områden som verkligen betyder något om man nu gör affärer med kinesiska marknaden. Det har gått väldigt mycket från en mer investeringsdriven och vill gå, skulle jag säga, från en investeringsdriven ekonomi till mycket mer konsumtionsdriven. Där har man lite problem just nu och det är en av de största utmaningarna Kina ser just nu. Nummer 2, från det här med att det är bra att vara rik, det är häftigt, till folkhemmet, skulle jag säga, det som presidenten ofta kallar common prosperity, det vill säga det mer allmänna välståndet. Vi har den demografiska utmaningen från enbarnspolitiken till trebarnspolitiken, där man nu har landat på ett genomsnitt runt 1,15, som man inte riktigt uppnått den ambitionen. Det gör att befolkningspyramiden har en hel del utmaningar. Man ser transitionen från kol till grönt och man har de här klara målen. 2030 ska man uppnå piken för CO2-användandet och 2060 ska man vara neutral. Också stora utmaningar. Det handlar om innovationsagendan, från och med vara copycaten som vill komma ikapp bäst till faktiskt leda innovation inom vissa områden. Det handlar om transitionen från en mer lite invisible, men kanske inte helt invisible hand, till en väldigt klar statlig involvering. Också statsägda bolag har fått en enorm makt. Man ser mer från en kinesisk konsument till väldigt mycket diversifiering, nästan segment of one-tankegången i marknaden. Man går från analogt till superdigitalt. Man går från lite Deng Xiaopings mantra, hide your strength and bide your time, till att vara väldigt dominerande på den globala agendan och vara väldigt vokal. Och det har vi säkert sett en hel del uttalanden och liknande där man känner att nu öppnar Kina munnen i resten av världen också. Men samtidigt så går man väldigt från ett globalt fokus till inhemskt och självförsörjande, och vissa strategiska områden vill man få väldigt mycket mer styr på själv. Så vad leder det oss? Jo, en liten man kan inte undvika en makrocockpit, eller på att säga, bara titta på hur ser det ut just nu. Ja, men BNP-tillväxten är inte där man hade önskat tidigare. Man har satt BNP-mål traditionellt varje år i Kina, nu har man avstått från det lite. Men den tillväxttakten är inte alls som den har varit tidigare. Investeringarna har haltat lite, även om det är det loket eller den knappen man försöker trycka på så mycket som möjligt nu för att få igång BNP. Vi ser konsumtionen där till höger. Nu kom septembersiffrorna precis. Försäljningen mot konsument släpar fortfarande. Ett av de största problemen. Det är mycket oro om arbetslöshet, lockdowns och liknande som gör att man får inte igång den här inhemska konsumtionen som man vill. Nere till vänster ser vi PMI, det vill säga inköpschefsindex. Det ligger nu precis över 50, det vill säga från kontraktion till expansion, men det är ett genomsnitt och det är storbolagen som drar upp det. Många småbolag ligger fortfarande bra bit under där. Däremot inflationen har inte stuckit iväg som den har gjort i väst, ska man säga, men det är också igen drivet av att det inte är så stor inhemsk efterfrågan just nu och det skapas inte det inflatoriska trycket här.
Handelsbalansen sist men inte minst. Ja, men den är ju mer export än import om man säger så. Kina vill ju gärna komma lite mer i balans och bli lite mer som vissa västerländer i det långa loppet. Just nu så är det på grund av dålig inhemsk konsumtion så är importen låg och man får då satsa på att exportera så mycket som möjligt. Så att om man säger sig generellt, Kinas BNP-tillväxt är just nu mycket lägre än Asien i genomsnitt och det har inte hänt på väldigt länge. Så att nu vi ser ett Kina och ett Asien som är väldigt nytt och det är intressant att analysera hur den marknaden påverkar våra bolag. Men något som har hänt precis i närtid är ju partikongressen. Och jag har med mig min policyanalytiker och expert här, Frida Hapanjemi, som har suttit och observerat den in i detalj. Och gärna vill säga några ord omkring utkomsten och vad det faktiskt innebär från ett bolagsperspektiv. Ja, absolut. Vi kan hoppa till nästa slide. Ska vi se. Ja, så som Joakim sa så har Kina precis avslutat den 20:e partikongressen. En partikongress är den absolut viktigaste politiska händelsen i Kina. Det är då partiet väljer sitt högsta ledarskap och sätter policyinriktningen för de kommande 5 åren. Och som jag är säker på att många redan vet så har ju Xi Jinping blivit ombad till en, man brukar säga unprecedented, tredje period som generalsekreterare för partiet. Det är något vi inte har sett sedan Mao Zedongs dagar och något som verkligen har understrukit hur mycket han har kunnat centralisera makten. Väldigt illustrativt kan vi se på den här sliden då hur det såg ut när Hu Jintao blev vald som partisekreterare för den 17:e centralkommittén jämfört nu när Xi är vald. Det är väldigt tydligt att Xi är large and in charge. Varför det är viktigt är såklart för att ju mer makt Xi har desto större möjlighet har han att implementera sin policyagenda. Och vad den är och hur den påverkar utländska företag är ju något vi kommer få titta mer på under veckorna och månaderna som kommer. Men vad den är, det vet vi faktiskt redan ganska mycket eftersom det inte kommer ut så mycket nytt från partikongressen. Utan det är mycket policykontinuitet med vad vi har sett tidigare. Bland annat ett fokus på nationell säkerhet, som Joakim nämnde, självförsörjande och jämlikhet i samhället med den här gemensamt välstånd-pushen. Vi har också sett att ideologin är viktigare än ekonomin. Så där kommer vi kunna se en del slitningar även framöver. Och såklart kanske den viktigaste grejen som många i väst har tittat på, som vi tittar mycket på, man har tittat mycket på i media, är såklart att det var inga indikationer på att zero covid policyn skulle avslutas, utan Kina fortsätter på den inslagna vägen en period till, vilket såklart kommer fortsätta att påverka svenska företag i marknaden. Och på tal om zero covid policy, det är ju när man pratar Kina i dessa dagar, det är den absolut vanligaste frågan vi får också från bolag. När släpper karantänen, när kan vi komma in och göra affärer? Så fort det är borta så kommer allting vända tillbaks till det normala. Men då tycker jag det är viktigt att titta på den här tidsaxeln också som ni har framför er. Där det som hände precis vid årsskiftet 2019-2020 i Wuhan är en av många events i marknaden. Det vill säga covid-19 och den lockdown-effekt som det fick på platser och på ekonomi. Men det har också hänt väldigt mycket annat de senaste 5 åren. Allt från mer geopolitiskt, jag tror alla fortfarande minns, även om man nästan har glömt bort det, hela handelskonflikten som påbörjades 2018 mellan dåvarande presidenten i USA Trump och Xi. Som fortfarande finns på plats, och det är allt från tariffer till mer teknologisk konflikt ska jag säga. Och det är också mycket policyrelaterat inne i marknaden
hela den här Buy Domestic-agendan, den trillade inte bara ner hur plask, utan det är någonting som man har legat i planen under en längre period, men det implementerades de senaste åren väldigt klart. Också hela datasäkerhetslagstiftningen som påverkar i stort sett alla utländska bolag som ska ha någon form av transfer av data över gränser. Och det är också en hel del andra marknadsmässiga områden som vi hade hela fastighetskrisen förra året, och ni kan se en räcka av de här som kommer med nästan jämn takt, så trillar det ner någonting. Och där är ju väldigt, och senaste veckan här så kom ju USA med en ännu klarare Chips Act omkring halvledare och halvledarteknologi som man i stort sett inte kan sälja gentemot Kina längre, och det påverkar ju också självklart stor del av industrin som är halvledarberoende. Så väldigt viktigt att se att även om vi tar bort covid-19 helt från den här linjen och allting är löst imorgon, även om det inte kommer vara det, så är det en hel del andra event som man också måste ta ställning till. Vissa kan vara väldigt tuffa för affärer, men vissa kan också skapa möjligheter. Men att bara tro att det är den här lugna marknaden som tågar på med dubbelsiffrig tillväxt, då är man lite fel ute. Utan det är en mer turbulent marknad än tidigare. Och det leder oss ju lite till vad faktiskt svenska bolagen i marknaden tycker och tänker, Daniela. Ja, tack Joakim. Mycket riktigt, och det här vill jag ju understryka igen, det goda samarbetet vi har som Team Sweden. Där vi har Svenska handelskammaren och Business Sweden, svenska ambassaden i Peking och även konsulatet i Shanghai. Som tillsammans gör en gemensam Business Climate Survey helt enkelt varje år. Det var förut vartannat år. Men med de utvecklingar som händer här de sista 5 åren skulle jag säga i Kina, så gick vi över till att göra denna undersökning varje år istället. Och den senaste då som kom ut i år kan vi se att affärsklimatet har mycket riktigt gått ner jämfört med förra året. Från 3,7 till 3,3. Vilket är ganska anmärkningsvärt. Vi kan även se att det finns en viss polarisering när det kommer till de som tycker att det är ett bättre affärsklimat jämfört med de som tycker att det är ett sämre affärsklimat jämfört med året innan då. Så vi har 45% som tycker att det kommer vara bättre om 3 år och 33% kommer vara mindre bra om 3 år jämfört då med 39 respektive 28%. När vi tittar på den finansiella utvecklingen så är det ju en ganska pessimistisk, nu tror jag att vi hoppade för snabbt framåt. Tack. Vi har då kunnat se att det finns en viss negativ inställning till hur man ser hur covid-19, och då pratar vi såklart Zero Covid policy framförallt här i Kina, hur den påverkar helt enkelt de företagen, och det är en ganska negativ pessimistisk syn för 2022. Men man kan dock se att ändå 72% av de som svarade i år hade ändå haft en viss nu ska vi se nu får du hjälpa mig Joakim, jag tappar svenska ord när man gör allting på engelska jämt. Lönsamhet, tack. Det kommer, så fort jag kommer hem till Sverige igen så kommer det tillbaks. Så att det har ändå gått upp sedan året innan där det var 63%, och mer än 50% ser nog att lönsamheten kommer bli högre i år än vad det var förra året till och med. När vi tittar på marknaden så de möjligheter givetvis som Kina medför som marknad är ju såklart storleken, den utvecklingen och de möjligheter tillväxtmöjligheter helt enkelt. Och att man även har en bruttonationalproduktsökning även i marknaden. Det vi ser är de största utmaningarna, och det här är något vi har sett i flera år nu just i Business Climate Survey, är just att tillgången till personal eller till utbildad personal.
Ja, så att det är väldigt, väldigt tufft. Vi försöker hjälpa på alla olika sätt som Team Sweden med det här. Vi har lite karriärsmässor, väldigt olika möjligheter att stödja företagen i det här. Även såklart också alla olika policies och så vidare som inte alltid är till fördel för de utländska eller för de utländska företagen. Och det här är ju inte givetvis bara svenska företag som är utsatta för det här, utan alla har en viss ett underläge skulle jag säga jämfört med de kinesiska bolagen här. Och sen såklart byråkratin som finns i landet. Någonting som vi vill ändå undersöka som vi ser som en väldigt positiv utveckling, det är att Brand Sweden, alltså varumärket Sverige, har ökat upp som en tillgång helt enkelt för bolagen att använda sig av från 3,3 till 3,7. Och det här ser vi som en jättepositiv och rolig utveckling som verkligen företagen här i Kina, svenska företagen här i Kina ska spela mycket på enligt våra rekommendationer. Då kan vi gå över till nästa slide. Tack. Med tanke på vad som har hänt här nu de här sista 3 åren så kommer det ju med sig såklart att påverkan av hur man ser på marknaden har ju påverkats enormt starkt skulle jag säga, och särskilt senaste året ännu mer. Det här är ju ännu en gång från våran Business Climate Service. Sen dess har vi gjort 2 flash service också tillsammans med Business Sweden som har påvisat väldigt liknande men även mörkare resultat än vad vi kan se här. Men vi har här då till exempel 55% faktiskt av de som svarade på hur man ser på marknaden, om den har blivit mer eller mindre attraktiv. Och 55% har svarat att den är mindre till mycket mindre attraktiv. Och när vi tittar på även hur de tror att deras affärsutveckling kommer se ut de närmsta 2-3 åren, så kan vi även här se att 64% tror att det kommer vara värre än innan pandemin. Så det här är givetvis ganska starka signaler från marknaden och reaktioner såklart också. Och vi har tittat vi frågade även vad de ansåg av de zero covid policyns 3 värsta, ska man säga, eller svåraste utmaningar, och då kommer ju givetvis att man hamnar i karantän helt enkelt när man kommer in i Kina, och nu har det ju blivit mycket bättre. För ett år sedan var det ju 3 veckors karantän här, vilket givetvis är väldigt svårt. Sitta inlåst i ett hotell, och hotellrummen kan ju vara av alla möjliga sorter. Men den har ju gått ner nu till 7+3. Det betyder att man måste sitta minst 7 dagar in i ett hotellrum. Och nu finns det väldigt positiva signaler som visar att det kan gå ner ytterligare. Så det här kommer ju topp på listan, men väldigt nära inpå så kommer givetvis allt som har med lockdowns och closed loop management att vara någonting som folk gör, som helt enkelt gör att man ser en extrem utmaning i livet här, inte bara med affärslivet utan framförallt också privata livet givetvis. För det här innebär att man kan när som helst faktiskt hamna i en lockdown i sitt hem eller om man har varit i en affär, på sitt kontor. Det finns ju många kontor man nästan nu kan kalla för bed and breakfast, för där har vi både madrasser och täcken och allting ifall att folk måste stanna kvar och bo på kontoret. Och sen givetvis tredje då toppen är ju de internationella, vi har ju knappt några internationella flyg som kommer in eller ut ur Kina, men framförallt in. Och det här gör ju att priserna också reflekteras i det. Vi pratar om priser som har minst gått upp 5, 6, 7 gånger det vi hade innan pandemin start. Ja, vi kan nog gå till nästa. Ja, då har vi det här med decoupling och ganska hett ämne. Det här kan Joakim, du kan väl hoppa in här också och fylla i. Jag kan ju highlighta vissa saker, och det är ju framförallt när jag tänker på decoupling, det är ju inte bara
det som man vet att Kina har pratat mycket om att göra i vissa områden. Men det vi har sett framförallt från handelskammarens sida, och någonting jag tror att Madjun kommer även understryka, är att det har blivit en viss decoupling mellan huvudkontoren och de kinesiska dotterbolagen här, i och med att ingen kan komma in i Kina av management helt enkelt, och det här har ju påverkat dotterbolagen enormt, i och med att förståelsen för Kina har ju minskat från huvudkontorens sida, och vilket kan medföra vissa negativa effekter som minskade investeringsnivåer och så vidare. Så det här är någonting som vi ser väldigt allvarligt på och också vill gärna försöka hjälpa till med. Så här, Joakim, kan du också hoppa in? Jag vet att ni också har planer på det. Alltså, ja, nej men absolut. Jag tycker det är viktigt att visa, precis som du säger där, på både de hårda aspekterna, det vill säga IT är det faktiskt den där man ser mest påverkan. Man måste ha lokala setups, man kan inte transferera information etc. Men också leverantörskedjor och liknande. Men just den här men organisatoriska, lite mjukare decouplingen är en ännu större orosmoln. Och det är ju jättebra här med alla som lyssnar här hemma i Sverige. Det är bra att tänka på det. Alla ni som har Kina-teams, säkra, jobba ännu mer aktivt. Nu när man inte kan resa in så får man hitta andra sätt. Men man får inte glömma sin Kina-organisation, för då blir det en fristående enhet, skulle man kunna säga. Så att, jätteviktig aspekt. Ja, ska vi hoppa vidare in i, det låter bara negativt allting, eller på säga, det gör det inte, men det låter som det är många utmaningar. Men det är också viktigt att säga, där är handelsstatistiken många år tillbaks. Som ni ser så har den gått stadigt. Den gröna exporten och den lila importen har hela tiden. Och det här är viktigt faktiskt att visa på det. Och det är någonting jag också visar på ofta i dialog med den kinesiska sidan. Sverige är ett av de få länder där det är en väldigt klar handel i balans. Det vill säga import och export har följt varandra stort sett hand i hand. Det har inte Kina med många andra länder i världen. Nu ser vi att det är en viss divergens senaste året, och vi ser att exporten gått ner lite, importen tagit fart, och jag kan avslöja att första halvan av 2022 så ser det ännu mer markant ut. Det vill säga importen tar ännu mer fart till Sverige, medan exporten ligger någonstans negativt 2%, men importen har nästan ökat med 48%. Första halvåret jämfört med samma period förra året. Men det är ju det Kina ser nu generellt. Kina exporterar väldigt mycket västerut, vilket skapar en import för länder som Sverige. Ni ser kategorierna till höger. Verktyg, maskiner och inom verkstadsindustrin ligger väldigt högt. Pharma har svängt lite. Det är en ganska rejäl dipp förra året, men det börjar vi se att det börjar vända tillbaks lite, så det är ju en positiv trend. Personbilar och andra fordon också i fordonsindustrin relativt stort. Och som ni ser till vänster, 6000 plus svenska bolag exporterar till Kina idag. 21 000 plus importerar produkter från Kina. Och det här är handeln med Kina. Men om vi tar nästa slide, för den tycker jag är väldigt viktig att sätta i perspektiv. Det här är svenska bolag i Kina, det vill säga som har dotterbolag och som har produktion och försäljning lokalt i marknaden. Och det här är inga hemligheter, som ni ser är egna bolag här. Det här är årsredovisningarna. Alla av topp 100-bolagen i Sverige som redovisar Kina-siffror separat är med här. Det är 29 stycken totalt. Och där kan vi då se hur man har förflyttat sig. Den y-axeln är globala intäkterna för bolagen, och x-axeln är hur stor del av det här är Kina-försäljning. Och då kan vi se många bolag som har 10, 15, 20% av sin globala försäljning i Kina. Så det är en enormt viktig marknad för många svenska storbolag. Och ser man stapeln till höger där ser ni just exportsiffran från förra året, 67,5 miljarder svenska kronor. Och så ser vi försäljningssiffran för de här 29 bolagen i Kina, 366,3 miljarder. Som en faktor mer än 5 gånger högre. Så att det är lätt att titta på just handelsstatistik, för den är lättillgänglig. Men den här statistiken är extremt viktig att tänka på.
Och vad innebär det då? Om vi går vidare till nästa, så om man nu som bolag jobbar med Kina så är det viktigt att tänka på de här 3 dimensionerna väldigt mycket. Man tänkte på dem förr, men man får tänka på dem i ett annat perspektiv. Den här dubbelsiffriga tillväxten, hoppa in i Kina för att det växer som det knakar. Det funkar inte längre, men det är en väldigt stor marknad fortfarande. Så att det finns tillväxt och att det finns lönsamhet att hämta, ja men det gör det. Man måste tänka om. Produktion, det är inte bara, eller det är inte low cost hubben i världen där man ska köra billig sourcing längre. Det finns det andra platser. Men det finns industriella kluster där man har leverantörer, underleverantörer i flera lager som sitter nära varandra och som kan vara väldigt viktiga inom vissa industrier. Och vi ser också väldigt mycket produktion och sourcing för den kinesiska marknaden, det vill säga svenska bolag som säljer i Kina som också då producerar och sourcar i Kina. Och så ser vi då innovationssidan från just den här catching up vi pratade om i början till att vi ser många svenska bolag som faktiskt är med forskning och utvecklingscenter i Kina, inom farmaindustrin, inom fordonsindustrin, där man både har sin egen forskning och utveckling men också har innovationssamarbeten med kinesiska startups och scale-ups som kan vara väldigt intressanta, och ibland köper man upp dem också. Men just att finnas i marknaden för att vara med på den forsknings- och utvecklingsresa som finns här. Och om man tittar då på riskkurvan, tycker jag alltid är en fin liten kurva på nästa slide, så såg det ut ungefär så här förr i tiden, en heldragna. Det vill säga man tog mycket risk i Kina. Man hoppade in och man växte fort och man har råd att ta risk om man kan växa kraftigt. Nu har det flyttats mycket mer vänsterut. Man måste tänka in riskerna mycket mer. Man måste beakta riskerna i sina affärsplaner i Kina. Det betyder inte att man inte ska göra affärer. Men vi ser en helt annat risktänk bland bolag idag än vad vi gjorde förr. Och vad innebär det då rent praktiskt? Jag tar nästa slide. Så 2 huvudfaktorer som alla bolag nästan vi pratar med här ute nu jobbar med. Det är ju dels resiliensen, att kunna hantera förändringar och chocker. Har man bara en kundgrupp och den kundgruppen plötsligt får instruktion att de bara kan köpa inhemska produkter, ja men då är det väl, då har man inte så mycket försäljning längre. Eller har man bara en försäljningskanal och den bara försvinner, ja men då är det svårt också. Så att tänka sig för och inte lägga alla äggen i en korg är extremt viktigt. Och sen det till höger där, agiliteten, och det är nästan ett för mycket för ett buzzword så att man ska använda det, men att kunna ställa om fort. Vi ser bolag nu som har planer för att när lagret utanför Shanghai plötsligt stängs ner på grund av elströmavbrott eller på grund av pandemilockdown eller en tredje anledning, så kan man lägga om det till 2 andra platser, eller man har andra transportvägar som man kan snabbt ställa om till. För det är ju så, den som är först att slå om, den vinner. För sen blir det oftast överbelastning på de nya vägarna. Så att det är viktigt att kunna ha den här snabba planen. Och hur gör man då det rent praktiskt? Jag tycker den är viktig, nästa slide, att avsluta i som en lite tankeexperiment också. Något vi rekommenderar alla bolag att göra som jobbar med Kina, och då är det både huvudkontoret i Sverige och om man har ett team på plats i Kina, göra det tillsammans. Var helt klar om vad är ambitionen framöver. Är det bara växa så det knakar, ja, men då kanske man har tänkt fel. Utan sätta en realistisk ambition både inom försäljning, produktion men också innovationsagendan. Och sen så göra en mogenhetsanalys på sig själv. Och det finns inget bättre än att göra det både i huvudkontoret och Kina-teamen och sen jämföra. Det vill säga, hur väl rustad är man för de nya datasäkerhetslagen och strukturerna som finns? Hur diversifierad är man mot marknaden idag? Hur väl förstår man de policies som finns och jobbar man aktivt till exempel med standardiseringsorgan och liknande lokalt? Och göra den mappning. Man behöver inte vara bäst på allt, men beroende på vilken ambition man är så bör man i alla fall veta vilka områden man är stark i och vad man ska förbättra sig. Och sen tredje delen där, scenarioplaneringen. Det finns många olika scenarier som kan ske. Vi tänker ofta in dem i marknadsrelaterade, policyrelaterade, mer geopolitiska, men också lite mer force majeure. Det händer lite svarta svanar då och då. Covid var ett sådant exempel. Och tänka in,
inte täcka alla scenarier. Ibland tenderar vi att ta de scenarier som får högst rubriker i media. Men det är kanske inte de som slår mest mot vårt specifika bolag, utan tänka igenom vilka 3, 4, 5 scenarier är det som har störst bäring på just oss. Är det en ny reglering om till exempel buy domestic inom den kategori jag jobbar i? Eller är det förändringar i datasäkerhetslagarna? Eller är det någon konflikt mellan 2 länder för att vi har stark input från det landet etc. Så att väldigt viktigt att tänka in vilka scenarier som är kritiska och sen göra en plan för dem. Sen vet vi aldrig hur framtiden ser ut, men om vi inte har planerat för någonting så kommer vi stå oss rätt slätt när det och om det händer något. Så det var lite tankar att lämna oss alla med här inför framtida. Vi har lite Q&A efter att Majin har presenterat. Och här ser ni både QR-koder till handelskammaren och våra egna hemsidor där många av våra gemensamma rapporter finns. Och ni är alltid välkomna. Vi finns här ute för att hjälpa bolag. Och ett av de bolagen är ju Majin och Volvo. Så tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni bombar chatten med frågor. Absolut, ja, absolut. Tack så jättemycket till Stockholms handelskammare också ordnar det här så vi får lite airtime. And with that maybe we'll give over to Majun. Ja, stort tack Daniela, Frida och Joakim. Väldigt intressant att se dessa trender. Särskilt den där stapeln där vi fick se de svenska försäljningarna i Kina. Verkligen bra insight. Man är så fokuserad på själva exporten ofta. Så att, väldigt intressanta trender och slides. Angående chatten så måste man tydligen ladda om sidan på YouTube för att få iväg frågorna, om jag inte har missförstått, men det är så tydligen. Jag fick precis go från tekniken här, så att ställ era frågor, ladda om sidan för att få iväg dem. And now I would like to welcome Majun. Majun is the Senior Vice President of Volvo Group and the President of Volvo China Investment, where she leads a team to create a country platform to support Volvo Group's operations and growth in China. You focus on government affairs, communications, CSR, branding and strategic projects. Welcome Majun, the floor is yours, and if you would like to ask questions to Majun, you can do it directly during her presentation. She will take them directly after her presentation. Welcome Majun. Thank you, and good afternoon everyone. I apologize, I don't understand the Swedish, so I don't know what I'm going to see in the next 30-minute session will or will not echo what have been said, but I think so. In my session, I may start with a few words on Volvo Group, and then I will have a brief introduction about Volvo Group China's operation, then move to this year's Chinese microeconomy outlook. I will focus on construction equipment sector and the truck sector that our company operates in China. At the end, I will also have a very highlight on the CPC Congress. I heard a few names, I think the Chinese leaders' names in the previous session. So I hope you understand CPC means Communist Party of China. The Congress attracted so much attention, not only within and outside China. I think that because, China has this the party, the CPC, basically leads the nation in all aspects. So the top leaders' leadership will have a huge impact on the whole country. I think that's why people focus, particularly parties Congress. Normally, this probably is not the case in other countries. Okay, so I will go straight to the first slide. Thank you. This is our mission. Our mission is to drive the prosperity through transport and infrastructure solutions.
So we do everything around this mission. Next slide. Next. So what we do, Volvo Group, I think most of you know that Volvo Group is a world-leading manufacturer of trucks, buses, construction equipment, marine and industry engines. We also offer financial solutions and other services. Volvo Group was founded in 1927. Volvo Group sold its truck business to a US company, Ford. So right now we don't own and we don't operate Volvo car business anymore. Next. And this slide shows our product portfolio. We offer different products and service for different markets so that we can address both the mature and the growth markets. If you look at on the truck side, we have 3 brands: Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks. In China, we have a joint venture with Dongfeng Group to produce Dongfeng. We call the Dongfeng Trucks is our Chinese company's brand and licensed to the joint venture, so that we can actually address the mass market in China. And in India, we cooperate with Eicher Group, and we have a joint venture with the Eicher Group. We produce Eicher branded trucks. At the bottom, you will see SDLG. SDLG is now a joint venture with SDLG company. Actually, we use SDLG and also as a product brand. So we produce SDLG construction equipment in China, in addition to Volvo branded construction equipment. At the bottom line on the right side, you will see Cell-Centric. This is a quite new brand. It's a 50-50 joint venture with Daimler Truck to produce hydrogen fuel cells for commercial vehicles and also for other applications. Next. And at the beginning, I mentioned that our mission is to drive prosperity through infrastructure and transport solutions. What does this mean? To drive prosperity means we will strive for transport and infrastructure solutions that are 100% safe, 100% fossil-free, and 100% more productive. Volvo Group, publish its sustainability report together with the annual report. So you can check there to find our committed targets, our timetable, and our delivery status every year. So we are serious about what we have committed. Okay, so I will move to Volvo Group China. Next, thank you. Volvo Group has been in China for 30 years, since Volvo Truck set up its first representative office in Beijing, China in 1992. And today, almost all truck brands and business areas we call truck divisions and corporate functions are present in China. We have a presence or through partnership. We cover our operation basically nationwide. Right now, we have close to 5,000 employees in China. Next. This slide shows our growth journey and a few big milestones in China. It's interesting to share that the first Volvo truck was actually exported to China as early as 1934. And I mentioned the Volvo Truck set up its first rep office in 1992. So this year, 2020, actually marks our 30 years anniversary in China.
Following the first rep office, we gradually, I think every 2, 3, sometimes 5 years, we will make a major investment in China and gradually expand our footprint in China. So this year we actually will celebrate our 30 years anniversary. In the past 2 years, Volvo Group also made some strategic decision to relocate certain headquarters from the rest in Asia to China. For example, we relocate Volvo Construction Equipment Sales Asia headquarters from Singapore to Shanghai. We allocate our logistic hub from Asia, Thailand to Shanghai. We also move, our APAC financial service operation from Singapore to China. We see the potential of the China market, but I will touch on the challenges later on. Okay, what we do in China, as I mentioned, big brands, big BAs are present in China. Volvo Construction Equipment actually is our largest operation. This year is also the 20th anniversary for Volvo Construction Equipment entered into the China market. VCE, we call the Volvo Construction Equipment, has built up a full value chain in China. We have local purchasing, we have local R&D, we have local manufacture. We also have sales, including in China and export. VCE also adopted a dual brand strategy. As I mentioned, we have Volvo Construction Equipment. We also have SDLG Construction Equipment in the China market. On the truck side, we import Volvo branded truck and sell to China selected segment and the customers in order to address the mass market. We do that through our joint venture with Dongfeng Group and sell Dongfeng branded truck to the China market. On the Volvo Penta side, Penta entered into China also quite early. I think it set up its first representative office in 1996 already. And Volvo Penta has introduced thousands of high quality engines into the Chinese market. Right now, China is Volvo Penta's largest market for versatile industrial engines. On the bus side, right now, we only provide the aftermarket service to the existing portfolio. Since 1994, we sold thousands of Volvo long-distance coaches and the city bus into China. VFS is our basically in-house financial service. They provide financial service to our truck business and the CE business. Next slide. In addition to the actual business operation, we also need to think of how to really reduce climate impact, use the resources more efficiently, and conduct the business more responsibly. The purpose is also create the world that not only we, but our next generations want to live in. So we address sustainability from 3 angles: climate protection, resources saving, circularity, and definitely people. I will maybe a few examples talking about China. On the climate side, last year, we established a special fund and work with a local NGO or nonprofit organization to plant a special kind of trees in Sichuan, Ya'an City, really to support the giant pandas. I think the giant pandas habitat restoration area. That program actually gained a lot of nationwide attraction. We won a sustainability reward for that particular program. We are also part of the WWF Climate Saver program in order to receive the carbon emission. On the resources saving side in Shanghai, we have a remanufacture plant to remanufacture generators, starters, pumpers,
in order to reuse basically the used key components and spare parts. People, the health, safety, and the well-being of the people is now a main priority. We always focus on the people. Now our CE factory win the Volvo Group Health and Safety Awards this year. We are very proud. And Volvo Financial Service China wins the best workplace for women last year. Next. Now I move on to, it's a bird view, I hope, on this micro economy situation, the Chinese economy outlook 2022. Chinese government set this year's GDP target at the beginning 5.5%, which is actually higher than the average growth rate of the past 2 years. Past 2 years we had this pandemic, but this year still continues. Unfortunately, Chinese economy face increased downwards pressure in Q2 this year due to a complex global environment, and also domestic COVID resurgence. I have heard this dynamic zero COVID policy a few times through Yukim and Danila. So in April, we see a deep fall on major economy indicators. And Q3, we saw the newly released figure, Chinese GDP rose to 3.9%, is higher than expectation in many ways, and is a quick, basically, recovery from Q2 0.4%. So GDP brings the year-to-year growth up to now 3%, which I would say is a decent figure given the challenge we are facing. Now Chinese government, I think, in my view, my observation is does not focus on that much on the hard figures. Instead, the current statement is maintain economy operation in a reasonable range and strive to achieve the best result. A lot of people believe the 5.5 target will not be met. So we talk about the challenges. I think through the climate survey, many challenges was mentioned already. Combined pressure of shrink demand, disrupted supply, weakened expectation. Then the most famous dynamic zero COVID policy, I think, brings a high cost for the government and also severe impact on economy. Then the rest of the world, aggressive monetary tightening policy. Then definitely the spillovers from the war in Ukraine, and also the shrinking domestic demand and the real estate market crisis. So a lot of challenges you have heard, but still we see positive opportunities. Chinese government has pumped a lot of money into the infrastructure sector, and which we hope we will benefit. In Q3, we have not seen very clear effect of those investments. Even if we saw 3%, 3.9% in Q3. So hopefully the rest of the month or early next year, we will see a good sign. Another positive news is, of course, through all government statements or documents, they still emphasize continue opening up. So that also brings the hope for investors like Volvo in the market. Then next slides, I will go through the specific market that Volvo operate. Construction machinery market is like truck market, actually. It's typical cycling market. China market is and will remain number one as a single construction machinery market in the globe. Last year, it counts for 37% of the total market, driven by huge infrastructure requirement and the long-term mechanization trend.
But we observed in the past, if you look at the chart, there's a big shift in the products mix, and now excavators represent 70% of the total market. Excavators normally are small machines, probably you have limited margin on the products. And the good news is decarbonization is still high on the agenda. That can be reflected in the domestic OEM's product portfolio and the business operation and plan. So we see a strong interest in electric wheel loaders and excavators. Then we see this decarbonization, green economy, and driven by high quality economy will provide opportunity for a company like us, Volvo. Next. The domestic market demand continue low because of the COVID in Q3, as I just mentioned. And year-to-date, total market declined by 43%, almost half of the market of last year. And the decreasing ratio we see stabilize a little bit in Q3, but still very unpredictable because this pandemic, policies, we still see uncertainty ahead of us. And also in the construction equipment side, there's new regulation, stage 4 emission will take effect early December. New CM 4 products will launch in the market. So it's also as a product shift sensitive stage. Local OEMs, we see they focus on really electric machines, e-mobility, and also Chinese brands focus on a lot on the overseas market. So we try to export their products into overseas market. Okay, so next. I move now to the truck market. The truck market is the same as construction equipment. It's also a typical cyclical market, and the market went down from last year, actually, the second half of last year. Chinese truck market had a peak period, the first half year, 2021 and 2020. I think the market total volume reached to 1.6 million heavy and mid-duty trucks. This year, if you look at the slides, overcapacity in logistic industry has built up in the past years. Also high fuel price really confined the market demand. The downward pressure on the overall economy. I mentioned dynamic zero COVID with inflation weakened the market demand a lot. Even if I mentioned central government, kept rolling stimulate policy, but so far we have not seen the sign of expected recovery yet. We forecast this year and the next year's total market volume for heavy and medium-duty trucks will remain the same, around 800,000 units. Next. This slide just show you, on the other hand, the NEV means new energy vehicle, new energy trucks, commercial vehicles grows quite rapidly. The absolute amount is still very low, but if you look at year to date this year, so the more than 15,000 units heavy duty new energy vehicle compared to last year is 250% increase. But the absolute amount, of course, is still marginal. We also see another trend is a jump from the battery swap trucks. This maybe is not very common in Europe, but in China, we saw that kind of trucks really increased a lot. Year to date, delivered actually 7,000 battery swap trucks. And the Chinese government continue
promoting development of autonomous, connected, and electric vehicles. I think this trend will continue. I also do believe this will offer opportunity for Volvo in the future. Next. Yeah, CPC, we cannot avoid this topic. And last weekend, CPC's Congress was concluded and the new top leader was announced. I think you know, probably other colleagues already introduced the combination. I think a lot of convention breaking factors, or you know, the change may be bigger than people expected. For the Political Bureau Standing Committee, the most important 7 leaders were elected, and 4 out of the 7 are newly elected. For the 24 members of Political Bureau members, almost 50%, 17 are also newly elected. The existing premier or vice premier, they are no longer within the Political Bureau. One thing as a female leader I would not like is for the first time in 20 years, there's no female member in the Political Bureau. So I think maybe from diversity perspective, I hope to see a change. Under future market outlook, I think like many markets, it's very difficult to really forecast. But if you read the Team Sweden climate survey result, we can see most Swedish companies are still have confidence in China market. I think it has 1.4 billion customer, growing middle class, continue urbanization trend, a lot of educated young people. I think a huge pool of talents, hardworking Chinese people. So we believe we will, as Volvo, we committed to the China market. Actually, China market is one of our strategic market. We will continue this strategy. Then on the policy side, I have not heard any, direction change. I believe the current policy will continue. Then if you read the Congress report, they still emphasize a lot on continued reform and continue open up and focus on real economy, which I think is positive sign for us, less than internet business or financing, but the real economy manufacture. I also think China is still committed to decarbonization and the energy security. So I have maybe the last slides. Do I? Yeah. Yeah, I think probably this picture shows the future. We still see a light on the end of the road, bright future. But on the other hand, there's clouds on the sky. I think that is a challenge every multinational company needs to manage. Yes, I will end here. I hope I still keep 5 minutes for Q&A. Thank you. Thank you so much, Majun. Really interesting to see how Volvo has evolved in China since the 30s and how you are working today. And thank you for this really interesting both economic and political outlook and forecast, outlook for this year and forecast, of course. So yes, participants are welcome to ask their questions in the chat on YouTube. Alla deltagare är välkomna att ställa deras frågor i chatten på YouTube. Glöm inte att ni måste ladda om sidan för att ställa era frågor. Just nu så har vi inga frågor som har kommit in. We do not have any questions that have come in, but perhaps we can wait a couple of minutes and see if there are some questions coming in. Yeah.
Sure. And also you can always pass your question to Danina and you, Kim. I'm happy to answer. Yeah. Absolutely, thank you. Inga frågor från deltagarna? Maybe I can say something then. Would like to. I know, Majun, we've spoken about it before, but this decoupling a little bit with the headquarters and the subsidiaries. How do you perceive this, and what do you think is the best actions from the headquarters to tackle this issue? Yeah, I think to keep smooth quantitative and qualitative dialogue with the headquarters is very important. I think as one of the local management team members, I have the responsibility to really monitor the market, to understand the policy trend and interpret the policy and understand the potential application to our operations, and then report back to the headquarters. So even if we are, miles away from the headquarters, as long as you keep, accurate, timely communication with the headquarters, we actually don't see any obstacles between the headquarters and the local management. Thank you. Thank you, Majun. We have a question in the chat. We do talk a lot about diversification in production due to geopolitical reasons, pandemic, etc. What overall strategic trends do you see ahead for Swedish production in China? Our Chinese production scale compared to the rest of the world maybe is not the largest, but some other companies, in particular in the automotive sectors, for example, in the passenger vehicle sectors, China market can be their number one biggest market, or at least one of the top three markets. For those kind of companies, I do see, and at least I heard the discussion, they may have to have two separate, so-called system, maybe have the local R&D and local product specifications, which could be different from the rest or from the Europe. I do heard those kind of discussion. I think it's understandable. Thank you so much, Majun. If there are no other questions, om det inte finns några andra frågor i chatten, så tänker jag att vi direkt går vidare till min kollega Rafaela Iseponi på Skiljedomsinstitutet här, som är då en del av Stockholms handelskammare. Välkommen hit till Trade Talks, Rafaela. Tack! Du kan väl berätta lite mer om vad Skiljedomsinstitutet kan göra för företag som arbetar på de internationella marknaden? Precis, det gör jag jättegärna. And I'm going to switch to English as how international we are here. I'm a legal counsel at the Arbitration Institute, and beforehand I've been working and living in China actually. I was working for the Ministry of Foreign Affairs and saw myself how difficult it was for Chinese companies investing in Europe, for instance, or Western companies investing in China, and saw that there was a need for dispute resolution. Now imagine you are on a mountain, you went for a hike and you get into a storm. No one really likes this situation. It's a bit like disputes. No one really wants it, right? But when you are in such a situation, you want to be prepared and you want to have a plan. And this is why we are here, why this Arbitration Institute is here, and how we can help companies to then navigate smoothly through their disputes. So if we go to the first slide, and I would like to talk a little bit more about the SEC and our institute.
It's established since more than 100 years, so we are a very trusted institution that has been here resolving disputes for more than 100 years. And we became, especially in the 70s, a hub for East-West trade disputes with former CIS countries, but also with China. And with China, I can maybe point out that in 1984, we signed the cooperation agreement with the China Council for Trade Promotion of International Trade, for the promotion of international trade. And this was a milestone because this was a unique way of also having the trust of China and Chinese companies to resolve their disputes here in Sweden with our institute. To get you a bit of an idea how many cases we have, this fluctuates a little bit. Last year we had 165 cases. There was a significant drop, also due to the COVID pandemic. The year before we had 213 disputes, so quite many, since some of them are really big. There are several hundred millions. We are a very international institute. More than 50% of our cases are international. This means that at least one party is non-Swedish. We have parties from over 40 countries, including China. And this really shows that even if we are sitting here in Sweden, we act globally. So let's go to the next slide, where I might talk a little bit more on why it is so good to resolve the dispute with our institute. Before I do that, however, I might just, so that everyone is on the same page, to talk about arbitration itself. Arbitration is the preferred choice for dispute resolution for 90% of the companies. And yet, people know so little about arbitration. I often get asked, but what is it really? So arbitration is an alternative dispute resolution mechanism that is kind of having the same effect as going to a court. We get a binding final decision at the end, which is enforceable in more than 150 countries. It's enforceable in courts. But the whole procedure itself is more flexible, and it's arbitrators who decide this, which may be also appointed by the parties and are highly specialized. But we are at the Institute, we're maybe a bit like a court that outsources the judges. This is how I try to break it down for everyone. And so now back to why our institute, why Sweden? If we look at the Swedish law, we can say that it's very arbitration friendly. So the Swedish law provides for arbitration and leaves a big free room for that. Additionally, it is very predictable. You know what you will get. You know you can trust the laws. The freedom of contract is an important principle in Swedish law that is also really being reflected in our rules that I will talk a little bit after. And it's also available in foreign languages, which is not the case in many other countries. So you get to use it easier because it is available in English. When you have counsel from different countries, for instance from China, you can of course not assume that everyone speaks Swedish. Now if we look at the SEC rules itself, what are we doing? Maybe one back is still what are we doing that makes a difference? Our rules are really user-friendly. We want the companies to understand what it is about. We have the principle of party autonomy that goes into this freedom of contract that I was talking before, meaning that if the parties agree to something, like having a digital hearing, for instance, or having a settlement or something, it's possible. There's a big part where the parties can decide themselves how they want to have it. And it's really fast. This is a key feature, and we're talking now about the SEC rules. So the cases under the SEC rules, in 75% of the cases, a decision is rendered within a year.
We even have faster procedures, and we get to that later. This is so important. If you look at other court systems, it can take years and years, and then this can be appealed. This is not the case with our rules. It's a one-stop shop. So this is something businesses appreciate a lot, that their dispute can be decided finally and fast. And moreover, we are very modern, so we invest a lot in technology, and we have a platform that is cyber secure, where all documents can be uploaded and how it's being communicated. This means you don't need to send over documents by post, where it always takes at least 2 weeks, and then you have to scan in everything. So we're really investing and trying to be the most modern institute in the world. So now if we go to the next slide, to understand a little bit our products, we talk about products, and this is also something because we want to be close by our users. We reach out to the companies and ask them, what do you need? What are your needs in resolving a dispute? And this is very important to also know, because disputes can be very different. You can have a very big, highly complex in terms of legal questions, but also maybe so many documents, and if we're talking about maybe a huge construction project on, let's say, $1 billion, there you need a proper procedure where you can really present your case well, you can have a lot of evidence, hearings, but then it's also possible that you have a dispute that is pretty small. So why put there too much time into and money if you could resolve it in, let's say, 3 weeks? So we have the SEC Express that gives you this possibility for smaller dispute or separate questions, where you get a neutral assessment that can later be a decision. So it's really important to understand what is the dispute about, and then you choose the right tool, and we offer these tools. We are confident that we offer a broad choice for the different needs. So if now we go to the next slide, and I can guide you through a bit how it looks like. This is maybe something that people are also unknown. How does this even go? So we could say that there are 2 phases. There's the pre-referral phase and the post-referral phase. So the pre-referral phase, it's where it's basically in our institute. You come in with a request for arbitration. The respondent then has to come with an answer to the arbitration, and then the SEC, together with the SEC board, decides on procedural issues such as, do we have jurisdiction? We appoint arbitrators. And once all these questions are dealt, we refer the case to the arbitral tribunal. And that's where we enter the second phase. The arbitral tribunal, these are the judges. For bigger cases, it's usually 3 people. For smaller cases, it can be 1 person. And there it's so important, we really look case by case, who is the perfect person for this job? Who has the knowledge of maybe the country, that jurisdiction, of that specific field? Is it maybe intellectual property, or is it construction, or is it maybe shareholders agreement, joint venture? We really look to have the person with the perfect knowledge and perfect skills to resolve this dispute. And then the kind of actual dispute really starts, where there are submissions on the merits, where there is a hearing, maybe a document production phase, and where the arbitral tribunal then finally will render the award. When I talk about award, I mean decision. We do have maybe a bit of a special vocabulary in our arbitration world. What the SEC does is we are more in a project management position then, because we follow the proceedings in that second phase and only intervene upon request of the arbitral tribunal if there's something that is not going well, or if the parties have requests. But we are more passive in that phase until the end, where we then have to decide on the costs of the arbitration.
And at the end, when the award has been rendered and we have decided on the cost, we will then pay the fees to the arbitrator. And this is how it actually goes. And that is this one-stop shop that I was mentioning before, meaning that there is almost no possibility to challenge this award. It's very limited grounds only, maybe public policy where you can actually challenge an award. But otherwise, that's the decision that you have and that you then will enforce. And now, if we go to the next slide, a question that I get a lot when I talk with people and representatives of businesses, but how do we then get to arbitration? Where is that stated in? And I think every one of you, to a certain extent, works with contracts. Some of you might draft contracts, some of you might execute contracts, but everyone is somewhat dealing with contracts. And if you go, usually it's at the very end of a contract, right before the signature, usually have a clause that says dispute resolution. And that's the clause we're talking. So usually, as I was saying, most businesses are referring to arbitration, where you say we'll have arbitration, or some say maybe litigation. Litigation is the proceedings in front of a state court. And then you can add more extras there. How should this arbitration be? And this is really tricky because sometimes you have businesses that don't really put a lot of effort into drafting this dispute resolution clause, because the most focus goes to how much does it cost what we are selling or the services that we're offering. And when you negotiate a contract, you focus on that. And you often maybe even forget about this dispute resolution clause, which in most of the cases doesn't really matter because there is no dispute. But then I come again back to the situation. What if you're on that mountain and the storm comes? You better want to have it a waterproof solution. And this is where it's so important. So we have a model arbitration clause that you see on the slide that has been tested. If you use that clause, you know, okay, this dispute, if there's a dispute, it will be taken care by the SEC, our arbitration institute, and you can be sure, okay, this is a very trusted institution. And I say this because we often see clauses that are not, we call them midnight clauses. They have been maybe drafted in the very last minute, and they are pathological, meaning that no one really knows, well, where do you resolve a dispute now? And businesses might end up in litigation or in an arbitration they really don't want. And they spend millions and millions on something that is not really their intention because they haven't put enough focus on this dispute resolution clause. So this is something that it's worth to maybe go back and look into what do we have in our contract, because this really matters once these disputes come up. So this is about our institute, and if you have questions, just write it in the chat. Thank you very much. Well, thank you so much, Rafaela. Tack så jättemycket, verkligen. Som Rafaela precis sa så kan ni ställa era frågor i chatten. Glöm inte att ladda om sidan när ni gör det. Ni kan även såklart ställa alla era frågor till Daniela, Joakim och Frida också samtidigt om ni har kommit på någonting. Jag tänker att vi lämnar några minuter. Men tack så hemskt mycket, Rafaela, för det är lite som att planera för slutet när man gifter sig, lite prenup style det här. Precis. Hur viktigt som helst. Ingen gillar det, men ja, nej, precis. Ja, men verkligen. Man underskattar verkligen ofta hur mycket det här kan kosta att inte tänka på hur man ska ta hand om olika tvistsituationer. Man hoppas ju såklart att det inte blir någonting, men tyvärr så är det oftare än man önskar. Så det är verkligen kul att ha er här också, såklart. Och att ni är så duktiga på det ni gör. Verkligen. Ja, tack, super. Tack för att ni får presentera vårt institut.
Men om vi inte har några frågor som kommer in i chatten så tänker jag lite snabbt påminna om kommande Trade Talks som är då, som ni ser på sliden, om USA, den amerikanska marknaden, den 10 november klockan 9 och om Finland den 7 november klockan 9 även. Så att registrera dig redan idag hos din regionala handelskammare och häng med på de kommande Trade Talks. Jag vill nu avsluta och tacka igen den svensk-kinesiska handelskammaren, Business Sweden, Volvo China och såklart Skiljedomsinstitutet för dagens Trade Talk, och självklart så vill jag även tacka er alla som deltog idag. Tack så mycket.